Hello, good afternoon. So, good afternoon, sir. Good afternoon. How many students are there? I think about 23 or so. Shall I start the class? Yeah. Sir. So, day before yesterday and yesterday we had some discussions on the geodesimal classification 23rd edition. So, on 24th, we just introduced the classification scheme, geodesimal classification, and various aspects of that one. Yesterday, that is 25th July, so we had certain examples, different methods of assigning the class numbers for the documents. So yesterday is a little bit complicated. So unless you have the schedules and your thorough practice, it's somewhat difficult for you to understand and assign the numbers. So anyhow, within the limitations, we try to understand certain things of assigning numbers for the simple documents. Today, so I'm thinking of giving you certain numbers, certain titles, and you try to assign the number. I will correct the numbers you have assigned. So, there it is, slide. Yeah. So, example, exercise number 1, you take down. So, I given 10 titles here. I have not assigned the class numbers here intentionally. So, let us discuss how far you could understand the method of assigning the class numbers to the different titles. Africa, a short history. What do you understand? It's a history on Africa. Okay. So where you find it, where you find the number. So you go to the first summary of geodesimal classification, DDC, first summary. In the first summary, you have 900. What is 900? So history. 900 is and geography. Okay? Geography are given in 900. You can have 1,000 divisions are there and 1,000 sections of the 3rd century. First you take the first summary, then number for the history. This 900 is 900 is 900. I think I cannot assign. Yeah, 900 is history and geography. Then go to the second summary. Go to the second summary. So find out under 900. So what are the divisions in the, what are the divisions of 900? 990, geography, 920. So 930 is ancient world, 940 is Europe, is Africa. Okay. 960 is history of Africa. What is the number here? I think it's some disturbance. 0. 960. 960. Okay. Then second one, higher education. Yes, first summary again. 300 is social sciences. Then go to the second summary. 00. Statistics, 320. What you 330 is economics, 340 law,
350 public administration, 360 social welfare, social problems and services, 370 education. Now you go to the third summary. Go to the third summary and find out the number for under 370. 378. Yeah, 371, 372, 73, 374, 374 adult education. So 375, 376, 377, 378. Now you have come to the exact number. So higher education number for the higher education, 378. Then human anatomy. So it is relating to medicine. So all the medical aspects are dealt in the 610. So you go to the third summary. 611, sir. 611. 611. Human autonomy. Should not call 11. 611. 611. 6. Yes, sir. 611. Human autonomy. 611. 611. Human anatomy is number 611. Yeah, 611 is a human anatomy. Again, repeating you, mostly in interviews also they ask same question. What is the number for? So you say, most students, 20. It's not 20, 20. Or 611, they say, for human anatomy. Now 611. 611, should call. What you assume a dot decimal point before every decimal classification. Assume there is a decimal point. డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్ వేరే వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు. It's not from me. Okay. Students, please keep silence. Ravali, please mute yourself. వాయిస్ చిన్నగా వస్తుంది సార్. So then come to the physical anthropology. Title number 4, physical anthropology. So physical anthropology is dealt in social sciences. You go to social sciences, 300. I think 301. 301 is sociology. So it's not given in the summary. It's not given in the summary. You have to see the schedules only here. 301 sociology and anthropology. So physical anthropology somewhere here. So somewhere in the social sciences. So in the beginning of the social sciences. So anthropology is 302 to 307. So there somewhere. If you can't find exact terms, you can give the broad number. I think physical anthropology, there should be a number. I think in such cases, if you can't find, then go to index. So in index, so you can easily find out the number. So physical anthropology, physical chemistry, physical anthropology. They have given 599.9. So in the index they have given, so directly they have given physical anthropology, 599. So note down that one. So if it is not there directly in the summaries, then you try to find out from the relative index, volume number 4. Then next title, Foreign Policy of India. Yesterday we have discussed this. So
300 social sciences, 320 political science. Then under the political science, you 327. What is 327? International relations. 327, international relations. Go to the third summary. So third summary in your PDF or printout, you see that one. This summary is also given at the beginning of the volume number 2. You need not carry the summary PDF or the printout of the summaries. So at the beginning of volume number 2, at the beginning pages, you have all these 3 summaries. Summary 1, first summary, second summary, third summary. Coming to this title, foreign policy. So the term foreign policy, the synonymous term is international relations. Foreign policy is also otherwise called international relations. Foreign policy means the policy between 2 countries. So foreign policy of India means our relationship with the other countries. So that is also between 2 countries. That's why it is called international relations. Between nations. So international relations. What is the number for international relations? 327. So then you have to add the India number. Yesterday I told you India number you can find out from table 2, geographical areas. So you have to remember India number always. 54. India number for India in table 2. So that you can save much of your time. You can save. Usharani madam, please mute yourself. So 54 is number for India. So yesterday I told you the number for Telangana or Andhra Pradesh. What is the number? 5484. So remember that, so that you will find out the number from table 2, geographical divisions. But so such numbers, simple numbers, you have to remember so that you can save much of your time. Okay. Then here, what is the number? 327.54. Number. This simple title I have because yesterday already we have discussed. Then surgery, introduction to surgery or basics to surgery, or surgical techniques, surgical methods, like the title may be there. So surgery is dealt in medicine. 617. So 617 is directly there in third summary. Okay? So I think it is very clear up to this point. Then seventh title. So basic electrical engineering. These titles were taken from previous question papers. Yeah, don't need. So if you answer them, these titles will be like this only. Most of the titles. Actually, 50% of the titles are simple. So electrical engineering. So what is the number for engineering? 620. 620. 620. So under that one, so 61, 62, 63, like that, you have divisions are there. Sections are there. So they are called, at the third level, they are called sections. What is the number for electrical engineering in the third summary? Third summary. 629. 0, sir. Under 620. 620 is engineering. So 629, other branches. 29. 629. 629, not other branches. Electrical engineering, not there? Specifically, it's not, sir. Okay, right. Applied physics. So then not applied physics. So let us find out from the index. Let us now insert
Now let us consider in such cases, then it's not there. So let us see this index, whether there is already direct number is there or not. Electrical systems, electrical properties, electrical appliance, electrical engineering, direct number is there in the index. Second summary lo 620 Engineering adi 620 is engineering. Third summary lo kuda meeku kanapadaledu. Kabatti, so then you go to the relative index in the exam. 621.3 they have given in the relative index. They have given, so under this, I think, can you see that one? 621.3. So I pointed out my finger there. So I don't know whether you can see or not. So in the examination, what you do, so you know engineering. What you have to do, you know you got the number for engineering. Then keep on searching. So 620, 610, you search there. Then you will find out this direct number there. Then again, if you can't able to find directly, then, so if it is time consuming, then go to the relative index, you will find out there directly under alphabetical order. Index is in the alphabetical manner. So C under electrical, then engineering. There's a number is there in the relative index. Then let us see next title, women's education. Women's education. So what is the main class? 370. 370. 370 education. So 370 education, 37. What is the third number? What is it? 7? 0. 0 is education. Then go to the third summary. higher education. Adult education. 374. Adult education. Not given, sir. 374. 374. 374 is? Adult education. Okay. So adult education. Next, I think, sir. So you can also see in the index or directly go to this. Okay. Index loకి వెళ్ళి చూడండి. లేదంటే సో Adult education means ఏమా Adult education means it's not specifically women. Men and women is equal to adult. So you go to the 370. So in the volume, in the volume, adult education 374. So then in such cases, what you have to do, so go to the index part. So index part under women. Others, please mute. So go to so I tell you women education, women's education, women's basketball. You can't under women, so I can't able to see women education is there. Women, then there are several divisions are there. Women advertising, women arts, Bible, women in Bible, women biography, women education, 371.822 is given there. In the index under women, so women education as two phrases, they have not given. Women education as a phrase, they have not given. They have given under women, there are certain subdivisions are there. Under women, there are subdivisions are there. You see the alphabetically one by one, education, women education.
So it's like that you have to see this. That's why this index is called relative index. So there are different subdivisions of women, different subdivisions of women, categories, sub-subjects. So all are listed under women, so in alphabetical order. So their relative position is given there. That's why it is called relative index. So 371.822. So that is the number. Then dictionary of biology. Biology is life sciences. So 570. 570 is life sciences. 570. So 570 is life sciences. Okay, 570. Where it is 570. So is biology. Directly they are given. 570 is biology. What is the number for dictionary? You have to bring 30. number from table 1. Standard subdivisions. Dictionary number 32. not 32. 32 that is for languages. That is a bilingual dictionaries. 32 to 39, 3 to 39. That is bilingual dictionaries. Here for general subjects, general subject dictionaries, you have to bring 03. 03, table 1. 03. Table 1. Table 1, standard subdivisions. For encyclopedia, 03. For dictionary also, 03. For both the things, we use 03. So here, what is the number? 570.03. 570.03. That is the number. But you have to, so don't confirm that one. You have to check with the schedules. You have to go to the volume number 2. So then under biology, you have to check. So what is under biology? What are the instructions given to add the standard subdivisions? So you can see the standard subdivisions are 570.12.9. This means 57 is the basic number, 03 is dictionary. So you add both 5703. After the first 3 digits, you have to put a full stop or dot point. 570.3 is the number. So you have to, whenever you are adding, so you add that number and check with the schedules whether there is any instruction given there under that particular subject. 570 biology. Under the biology, the standard subdivisions should be 0.1 to 0.9. So now you got 570.3 is dictionary of biology. That is the way you have to build the number. Suppose you give 570.03. So then we will they cut down some fraction of the mark. So because you have unnecessarily put an extra 0 there. Okay. Then geography of India. Geography. What is the number for geography? 910. 910. 910 is geography. So 910 geography, 911, 912, 913. 913 is the ancient world, geography of ancient world. 914 is geography of Europe. You see the third summary there? Yes, sir. You see the third summary there? 914 is geography of Europe. 914 is
geography of Europe. Geography. Sir, 919 geography of other areas. 913 is geography and travel in ancient world. 914 is geography and travel in Europe. 915 is geography and travel in Asia. Here you have to understand one thing. 915 means 91 is base number for geography. 5 is Asia. Table 2. Table 2 geographical divisions. 5 is Asia. 5 is Asia. So what he has done, multiple unit, has already combined 9-1 and 5. 915. He made it on 915 as geography of Asia. So if I combine 9-1 and 5-4, 5-4 is India. Combine 9-1 is geography, base number for geography. What is 5-4? India. For India. India. So combine that one, 9154. After 3 digits, you have to put a point. So 915.4. 915.4. Sir, we can write even 548 also, sir. 915.484. Now 91. 915.484 also we can write, sir, because India's number is 5484, no, sir? 5484 is Telangana. Acha. Okay, sir. Telangana, AP. AP. 484 Telangana or AP. So, Okay. 5 for only India. India. 5 only India. 5 only India. 5 is Asia. Okay, sir. So now you say 5-1 is China, 5-2 is Japan, 5-3 I don't know. We'll check that one. 5-4 is India. So in the table 2, geography. So suppose if I say geography of China, how you give a number? Geography of China. China number is 5-1. So 9-1. 5.1. 5.1 China. So geography of Japan. 9. Japan is 5-2. 915.2. Okay, that is the way how you have to build the number. Okay. So now I am showing the answers. Physical anthropology, that is this number is wrong because this is taken from 19th edition, I think. So edition to edition, they are changing. So I will correct and I will send you. Okay. So these are the. Okay, now let us go to second exercise. Exercise number 2. Okay. So you got the, you understood how to build the number, simple numbers. Then civil engineering. 6 to 4. Direct number on the third summary, you find the number. And the third summary. 624, sir. Civil engineering 624. 624 civil engineering directly, his number is there. So 624. So again, I am telling you, as librarians, we should not say 624. So we should be very careful. So mostly in the interviews, suppose if you go for an interview, then if they ask you, so you should not say 624. Then next title, History of Southeast Asia. Okay. 959. 959, sir. 959. So Is 959. correct, Okay. See there. So history is 900. Okay. Southeast Asia. So Asia, 95. 950 is Asia. 950. So here, 959.00. so here directly they have gone 959. The Yes, sir. third summary.
third summary, you find direct number there. Southeast Asia. Okay. Yes, sir. Then philosophy of social welfare. Title number 13, philosophy of social welfare. So you note down numbers. So social welfare is aspect in social sciences. Social problems, 0 social sciences. 360. and services and associations. 360. Why don't we see philosophy? Because 360. philosophy also there, no, sir? So philosophy number, no, here, which subject is the main focus? Here social welfare. Or philosophy. So philosophy is a standard subdivision. Here, social welfare is the main focus subject. Main subject is here, social welfare. So where we will discuss social welfare? 360. Social sciences, sir. Social sciences. Social sciences. Under social sciences, 360 is social problems and services. Social welfare. So you can take social sciences, social problem and services. 361 you can take. So 363 we can see. Other social problems and services. So in such cases, what you have to do? So go to the index. So it's not there in the third summary. So go to the index, social welfare. There may be number for direct number for social welfare. Social welfare. So I'm finding out the number for social welfare. Social theme, social welfare 361. Directly they are given in the index. In the index they are given 361 as social welfare. Philosophy, what is the number for philosophy? Table 1, standard subdivisions. Philosophy 100. 01. Not main class. Main class is 100 philosophy. Standard subdivisions, table 1. Okay. You have to take from standard subdivisions. 101, sir. 01. So 361.0. 361.0. 361.01. 1. Okay. So here also, always you have to check with the schedules in the examination. If you want correct marks, then you have to check with the schedules. So 01 in exam is from standard subdivisions table 1. So what are the instructions given there? So if you see the under 361, standard subdivisions are 361.001 to 0098. So here what generally 01 is philosophy. 01 is philosophy under standard subdivisions. Yes, sir. Yes, sir. But here he has what he has done, he has put extra 001. He has put extra 0. So we have to put extra 0. 361.001. That is the correct number. Then you will get 5 marks for this cycle, 5 out of 5. Otherwise, if you don't put extra 0 there, then they will cut down a fraction of the mark. Okay. Then insurance. 368. 368. 38. So it is also under social problems. Social problems. So 368 direct number is the direct number you can add. Then general of crystallography. So crystallography is the subject dealt under
chemistry. So you see the third summary. 548. 548 is crystallography. Direct number is there. Crystallography, direct number is there. Crystallography. Now we have to add the number for gender. So what is the, so you see the standard subdivisions? Standard subdivisions, what is the number given for genders? Serial publications? 050. 05, sir. 05. So now what is the number now, complete number? 548.05. 548.05. Now you have to check here under 548 crystallography in the schedules. And 54 is chemistry. 548 is crystallography. So I'm looking for whether there is any instruction for adding the crystallography. There is no instruction here. In such cases, you can directly add. Even without instruction, the standard subdivisions can be added from table 1. So you need not worry. If there is any instruction, you have to see whether you have to omit 1 0 or add extra 0 or sometimes extra 2 zeros. So for that purpose, you have to check with the schedules when you are giving the classification. Okay, then let us go to the next. Chemical physics. 541. 541. So that number is there? Is it that Physical number? chemistry is there, sir. 541. Physical chemistry is there. No, physical, what is it? Chemical physics. Chemistry and applied science. Highlights. No. Don't be hasty. You have to check chemical physics, whether they are given under physics or under chemistry. So it is not there under physics. So chemical physics, whether they are given under chemistry. 53. So 530 physics. 541, sir. 541. Chemical physics, not physical chemistry. Physical chemistry is different from chemical physics. 053. So 541 physical chemistry. No, 541 physical chemistry is not Yes, physical chemistry, chemical physics. Chemical The physical physics. aspect relating to the chemistry. So we can take 539 as a book number. No, don't be. Then you have to check with this index. So if you go to index, then you will find out the number. So I'm doing that one. I'm checking for you. If you have this, all this schedule, there won't be that problem. So chemical physics. Chemical. Sir, 600 is a chemical engineering, sir. Chemical engineering, chemical physics is not under chemical physics. So then we will see under physics. If it is not there under chemical, then we have to see under physics, whether they are given as a subdivision of physics. So, if you practice this one, then you will understand. Physics, chemical. So chemical physics. So physical, chemical physics. Chemical physics is there. So it's not here in this even under the physics also. So even under chemical also is not there. So then what you have to do? Then you give the broad number. What is the broad number? Physics number. You can give in such cases. 530. 530. 530 you can give.
So you have the time, you can check or otherwise you just omit that one. Don't waste time in such cases. Maybe this title may be given chemical, 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 chemical weapons, chemical, chemical, chemical. No, it's not there even here also. So in index also, you can't find that. In such cases, you maybe somewhere it may be there in a small print. 660 chemical engineering. No, you have to, it is under chemistry, physics. It's the type of physics, sub-area of the physics. So physics, engineering physics, mathematical physics, like that, chemical physics, like that. So you get the broad number, physics number. Otherwise, don't waste the time. You leave that one for the choice. So then going to the next one, epistemology research. What is epistemology? Is an aspect of philosophy. Philosophy. So philosophy 100 is philosophy. So you will try to say 120, sir. 20. 120. 100 is philosophy. Yeah, 120 is epistemology. Again, research we should go. 120, sir. 120, sir. 120 is epistemology, causation, Research. 121, sir. 121. 121, sir. 121. Epistemology. is epistemology. Third summary 1-1, sir. Research. It's not given much. So research is from table 1, standard 07. 072. 07 is educational study. 072. Yesterday I told you. 121 is correct. 072. 072. So 072. Now this is confirmed. Let's confirm whether it is correct or not. So I'm going to the 1-1. 1-1 epistemology, theory of knowledge. Here they have not given a standard subdivisions. They have not given any instruction for the standard subdivisions. So directly you can add research number in such cases. If a direction is given there, any instruction is there, then you have to check whether you omit 0 or you add to another extra 0 or 2 zeros. That instruction will be there. Otherwise, so you can directly now add 1-1.072. That is the correct number. Then horticulture. This is an aspect of agriculture, 630. 635. Direct number is there. Horticulture. Direct number. So horticulture. So what is horticulture? Garden crops. Yes, garden crops. So then management. 650. So management. 658. 658 business management, I think. 650 General management. General management. general management. Here is not specified. So general management is 658. Yes. 650 is management simply. Then accounting. 657. 657. It is already there, I think. Yes, sir. 657. In the third summary, it is there. So you are, so Accounting. 657 is accounting, sir. yeah, Accounting. accounting. 657, that number is there in the third summary. So there is no additions here. So you need to bother. From the third summary, you can directly get. So the answers are here. I will check again. So maybe some answers we have to check. So I think 657, 658. Article is 635. Is that correct? 635? 635 articles are correct. So chemical physics 539 they are given. So In modern physics, okay. So crystallography 0564
So bibliography number is there. General insurance is set. Philosophy of social welfare 001. Southeast Asia, civil engineering. Okay. I think most of them are correct. I think. 539 modern physics is there, sir. Modern physics, maybe somewhere they have given there. Maybe they might have given there somewhere. 539 is modern physics. So in modern physics, or this may be from earlier editions may be there. 19th edition might have given that. I think I don't find here in this. ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఏడా Mute other Direct participants. 650. So Don't it's take there. others. So it's not there. Don't take this one 539. So in 23rd edition it's not there. 539. Or maybe a previous editions might have given there. So it will be there somewhere, hidden somewhere there. Or they might have changed the nomenclature also. So then let us go to the exercise number 3. Housekeeping techniques. This is a management aspect. Housekeeping techniques. These are there in the third 6.5. Housekeeping techniques. So then 640 home and family management, sir. Second summary lo 640. housekeeping techniques and with. So then in such cases not there in the third. Housekeeping 648, sir. 648, sir. 648. 48. Housekeeping. Housekeeping. Then let me see. Housekeeping. Household, housekeeping. Family management. In the index, it is directly given there. So if you can't find out in the third summary, then go to the Index. then geometry. Geometry. 516. Geometry is a subdivision of mathematics. What is the number of mathematics? 510. 510. Geometry number? 516. 516. 516. Then Encyclopedia of Science. What is the number for science? 500. 500. So encyclopedia number is 03. Okay? Encyclopedia number is 03. But if you give 500.03, so that may not be correct number. Because Sir, please tell us to hello? those are Mute. and can Don't answer, disturb others. but thus mute and Don't disturb others. So, Encyclopedia of Science. Science number is 500. Encyclopedia is standard subdivision. 03. 03. 500.03. You think that is the correct number. But Melvin Dewey, what Melvin Dewey has done, you have to see the instructions there. You have to see the instruction under 500. So under 500, they are given here 500. Here 503 to 506 are standard subdivisions. That means base number what he has taken, 5 is the base number for science, 03 is dictionary. 503. So you have to give the number 503. So I will show you direct number. Yeah, in the schedule, he has already assigned 503 for dictionaries, encyclopedias, and concordances. Concordance means a list of the words used by a particular author. Shakespeare's concordance, list of the words used by Shakespeare. So Telugulo anta manam Nannaya Padakosama anna anukondi. Nannaya concordance.
the words used were Nannaya Vattar. So that is called concordance. So dictionary, encyclopedia, and concordance. So they have given direct that number 503, not 500.03. So you have to check there. So your way of constructing the number is correct. But what Marvel Dew has done, because to reduce the numbers, if the number should be as short as possible. In the notation, you learn the characteristics of notation. Any classification, notations should be as simple as possible, as short as possible, as brief as possible. So that's why wherever possible, the classification schemes, they talk about the length of the notation, length of the number. So if you give 500.03, how many digits are there? 5 digits are there. Instead of 5 digits, so Manuel Dewey cut short. Here, this is possible. It is possible. Since it is possible, he has done 503. Okay? So that's why in schedules, again, you have to check. So that's why in the examination, so you give the number and then you have the time, then you go to this. You are given one sheet, one set of duodecimal classification. Four volume set is given to each individual student. So you are divided into number of batches and you are given a set. So you have enough time. First you will try to coin the number, note down that one, then go to the schedules and verify that one. Okay. Then I am going to next title is, what is it? Evolution of Man. Title number 4. Evolution of Man. All these titles, they occurred in the previous batches. So I'm taking from them. So, evolution of man. Evolution, where you study the evolution? Life sciences. Zoology also we study, botany also we study, but basically we study all this in biology. What is the number for biology? 570. So, go to the third summary, 570. 576. 576. Is it 576? Genetics and evolution. Genetics and evolution. Genetics and evolution. 576. Genetics and evolution. So I'm again verifying. 576. Correctness, sir. 57. So 576 is genetics and evolution. Both subjects are covered. 576.5 is genetics. 576.8 is evolution. Even if you write, okay, 576 is also correct. So 576.8. So that's why I'm telling you, you give the number first from the summary, then go to the schedules and verify if there is any specific number there. Then etymology of English. 4. English language. 400. 400 is English language. 422. 42 is English language. So then go to the table number 4. Etymology. Table number 4. All subdivisions of table number 4. Subdivisions of individual languages. So are applicable to main class 400. The subdivisions from table 4 are applicable to 400. So etymology number is 2. I think he has already given, combined and given. So 422 maybe. Directly given. English 422. Directly. 422. Otherwise, the method of construction is 4 is 400 is English language, 42 is English language, 422 2 is taken from
table 4, and he has already combined. So he has done for 422, 410, 422, 48. All the major languages he has already combined and given. For example, if I say etymology of Telugu. So what is the Telugu number I told you? Telugu language. Telugu language, what should I told you? 894. Four, 494. 400 languages, sir. 800 literature. Yes, 494. 494.827 is Telugu language. We add etymology. What is the number for etymology? Now you. 49. No, etymology of English. What is the number you have given? 422 is etymology of English language. Okay. In that one, 4 is languages, 2 is English language, 420 is English language. 422 is, last 2 is representing etymology. It is taken from table 4. Actually, that was taken from table 4, and he has already combined here for the English language. So if you want to give a number for etymology of Telugu language, you know the Telugu language number, 494.827. Then you have to add 2. 2. You add 2 for etymology from table 4. That is the way they build the number. Okay? Then what is the philosophy of adult education? So you know the number for adult education. Adult education. 74. 374. 374. So philosophy is the standard subdivision. 01. 01. Table 1. 374.01. So that is 37 for women and men. 374. Adult education. Adult education, not women. And then Adi maybe old edition may be there. They may be changing in number. So 374 is adult education. Philosophy number is 01. 01. 374.01. 474.01. Here also there is a small mistake. So in the schedules, so 471.001 is philosophy of education. So you go to the schedules and check whether there is any instructions given there. So here he has given very clearly 0.001 is philosophy and theory of education. So extra 0 he has put. So that's why if you don't put the extra 0, then you lose a fraction of the mark. That's all. Okay, then research in psychology. Psychology, what is the number? 150. 150. What is psychology? Research number? 072. 072. 072 from table 1. Standard. From table 1, standard subdivision. So let me see research. Again, check the schedule. 150 psychology is there. 072 is a standard subdivision. So here they have given 150.724 is experimental research. 150.7 is education, research, and related topics. Here it is not 072, it is only 7. So even if we give 072, okay, don't worry. Then coming French 445. 445. So 400 is language, 44 is French language. French language. 445 is grammar. Grammar you have to take from table 4. Table 4, under table 4, 5 stands for grammar. So for this
So 420 to 480 for major languages, they are given already combined and they are shown there, listed there. So 445 is French grammar. Suppose if I say Telugu grammar, how you build the number? Telugu grammar. What is the number for Telugu? 400. 494 point. I ask you to remember. 490. You note down. Note down that all such things and remember. 494.827. 490.8. 494.827. 87 Telugu language. To that only you have to add grammar. Five grammar. So simple. Okay? Yeah. Simple. Like that. Tamil, I give you a number. 494.811 is Tamil. Once again, sir. Tamil language is 494.811. So to that one grammar, if we add grammar, 5. Telugu grammar. Tell us the Tamil grammar. Okay, like that. So if you remember one Telugu number, Telugu language number, Telugu literature number, so you can save much of your time. So around Telugu number, you will find Kannada number, Malayalam number, Tamil number, or all are at one place only in the schedules. So complete, you can just Telugu number, you go there. If you remember Telugu number, go to that point and look around. Look around. Then you will find the Tamil number, the Kannada number, and the Malayalam number, like that. So, like that. Okay, French grammar is what? Economic geology. Geology is earth sciences. 550. I think in the third summary you will find it. Economics 330. 550. Not economic. Geology. 553, sir. 553, sir. 553. So main focus is geology. It's a subdivision of geology. Different. Yeah. So geology, different types of geology. So here. So economic geology. You got that number. Okay. Then principles of macroeconomics. 339, sir. 339. So I think directly you got 339. direct number. Is the direct number? Yes, sir. Yes, sir. Direct. Third summary you find it. Third summary you have Macroeconomics. macroeconomics and related. Related topics. Okay. 239. So a dictionary of macroeconomics. Suppose if there is title like dictionary of macroeconomics. What is the number? Here already there are principles of macroeconomics. Principles you have to take it from table 1, standards of diligence. 3. Okay. 339. Principles. 03, sir. 339.3, sir. Table 1. Table 1. Table 1, what is 01? What is it? Dictionaries. 03, sir. 03 is a dictionary. Table 1. So philosophy. 01 is philosophy. Principles also here only. 03 dictionary. 03 is dictionary, sir. 03 is dictionary. Principles is 015.
Here they are given for scientific principles. So even then you have to give 0, 1, that is enough. You give 0, 1, that's enough. Otherwise, you forget about that one. You give a number for macroeconomics. If you don't find any number for that, then you forget. Your main focus is macroeconomics. So I told a dictionary of macroeconomics. Dictionary number is? What is the number for dictionary? 03. 03. So what is the number for dictionary of macroeconomics? 339.03. 339.03. Okay. So mostly we have completed this. So I have prepared the answers here. 339.01. So your philosophy, their theory and principles, both are so coming to the same point. So theoretic principles, theory. So theory number you can give 0, 1. Okay. So let us go to next exercise. Exercise number 4. Universities in India. Universities is a subject dealt in education. What is the number for education? 370 education. 54 India. 54, before adding the universities. Education, again, there is a part of education. 07 education. 07 education. Then you look at these subdivisions under 07. 07. You see the subdivisions of 07? Subdivisions of 07 and the third summary. 071 is schools and their activities. So 372 is primary education. 373 is secondary education. 37 for adult education. 37 for curriculum. 378 higher education. Higher education. Universities. Universities means higher education. Higher education. Higher education. What 370. is India number? 54. 54. 54. So 54. So let us see under 378 there is any instruction there to add India. Okay, 378.54. So here, if you see under 378, okay, 378, here 378 point. 378 point. So 378.4 to 9 is given there. Higher education in specific continents, countries, localities in the modern world. So what is the add to the base number 378, 4 to 9 notation 4 to 9 from table 2. So higher example, higher education in Mexico, 378.72. So they have added Mexico number as 72. So here, what is the number for India? 54. 378.54. Then next title, encyclopedia of diseases. What is the subject? Diseases where you 616, sir. medicine. Yes, sir. 60. 600. No. 610 is medicine. Yes, sir. 610 is medicine. So you go there, 610 under medicine, whether there are any appropriate revisions for this. 616 diseases. 616 is diseases. Again, 616 is diseases. Standard subdivisions. Encyclopedia. 03 encyclopedia. 03 is encyclopedia. Encyclopedia. So let us see under 616. Let me see under 616. Let confirm that one, whether there is any instruction there. 616. 6.0.
So let me see. Yeah, 616 is diseases. Here Yes. is Point 03 is encyclopedia. 0.0012 to 0.009 standard subdivisions. Generally, standard subdivisions are 01 to 09. But what he said, 001 to 009. He is asking us to use extra 0 here. For standard subdivisions, you have to use 616.003. 009. So what is the number now? 616.003. 616.003. We have put extra 0 here. Okay. Then next, theory of knowledge. Philosophy. So theory of knowledge, you see under 100 philosophy. So 100 theory. 101 philosophy of 101 theory of philosophy. philosophy. Direct number is there. That one correct, na sir? Direct number 101. Okay, sir. So Sir, then the theory of knowledge and theory of philosophy, same, sir? theory of knowledge and theory of philosophy. Same, huh? Same. Okay. Let us check really. So it is when the philosophy 101. So knowledge maybe. Let me check. I thought that one. What is it? Theory of knowledge is epistemology. Theory of knowledge is called epistemology. Sir, it is 1 to 1, sir. Not theory of. Sir, theory of knowledge, epistemology, 1 to 1. No, 1 to 1. You have to give 1 to 1. So what he has done in the decimal classification under 1 to 1 epistemology in brackets, he has given theory of knowledge. Theory of knowledge. Yeah. So epistemology is theory of knowledge. Then fourth title is Telugu short stories. Telugu. Yeah, what is language or literature? Sir, here directly we should write 1 to 1, sir. Yes, that's all. Okay, sir. Okay, sir. Please mute yourself. Children are making noise. No. Then Telugu short stories. So Telugu short stories means 894.82. is it language or literature? 400 language, sir. Short stories where you study in language aspect or literature aspect? Literature. So it is a creative work. So poetry or drama or a novel or short stories, all are creative works. So they come under literature only. What is the Telugu number for literature? 894.827. 894.827. What is the number for short stories? Short stories are part of novels. So novel is a big one. Short one is a short story. So let us see under table number 4. Table number 3. All the divisions of table 3 in individual literatures. Poetry is one, sir. Poetry, 3, sir. two Novels, fictions. Fiction. Under fictions, it will come novels. Fiction is 3. 3 is fiction. Okay. Then a very small point I have to clarify you. So 3 is novel or fiction, fictional novel, both are there. So then you give the 3.
Short story is an even smaller one, smaller novel. So what could be the number? Is there any number for short stories? Yes, short stories. So I'm trying to find out. 30. Short stories, there is a number here. 301. He said 3 is novel fiction. 301 is a short story. So if we go number up to 3, okay, it's okay. So you sometimes this may come often in the examinations. They ask you short stories title, short stories in Kannada, short stories in Hindi, short stories in English, like that may come. So in such cases, what you have to do, you use not 301. The specific number for short stories is 301. Note down that. If you see under table 4, table 3, it is given on table 3. Okay? History of American literature. American literature. 800 literature. 810 is the American literature. 810 is American literature. History. So 800, 810. So you see on the third summary, whether they are given or not. I think there is a direct number, I think. Eight one zero American literature. In English. 810 American poetry in English. 812 American drama in English. 813 American fiction in English. 814 American essays in English. 815 American speeches. 816 American letters. 812 American humor and satire. 818 American miscellaneous writings. So 819 American literatures in English, not requiring comprehension, that is union brackets. So that means you can use that you need not use, that is kept in suspension. So what you have to do, so American literature is, so 810 to that one, what you have to do? 09. Historical and geographical treatment. So table 1, and table 1, table 3, historical and geographical treatment is that. Table 1. 09. 09. So you add 09 to that American literature. So 810.09. Then Encyclopedia of English Literature. English Literature 420. 820. 820, sir. 8 literature, sorry. 820. Yes, so English literature is 820. Encyclopedia 03. 03. From table 1. Table 1, sir. Not 1, table 1. Here, Encyclopedia, table 1, 0. So is there any division on, for 8, you have to use table 3. Or table 1 also you can use. Yeah. So what is table 'Encyclopedia table 3, 03. So we can add 03. I'm looking whether is there any instruction? It's not there. So directly you can add 03 for encyclopedia. School libraries in Telangana. Yesterday we have discussed this. School libraries. What is the number for school libraries? 027.8.
027.8. Telangana is geographical division from table 2. Just 5484. 5484. Telangana. So 5484 is, so that is Telangana. Directly you can add. Before adding, then you have to see in the schedules whether there is any instruction for adding this one. Otherwise, directly you can add 027.85484. So here they are not given any instruction for adding the standard subdivision. Yeah, here is a given. So 027.8 under that one, 0.80932 8099. That means, so you have to use 9 instead of 3 to 9, you have to use Telangana number 5484. So in this case, what is the number? 027.8 09 5484. 809 is the 09 should be there in between. 027.8 09 5484. There's already given instruction there. You have to add 09 there. So don't worry if you could not understand. So give 544 directly. So maybe small mark will cut down. There are actually. So if you can't understand, then slowly. Otherwise, if you have time, go to the schedules and look for that, how to add the standard subdivisions, even geographical areas. So then theory of music. Music was today we discussed 780 is music. Theory is table 1. Table 1, 0, 1. So 0, 1 is table 1. So here also again, so go to the schedules. 780. So 780. Let me see. Is there any instruction there? Seven, 8, 0. 780 instruction is there here. 780.1 to 0.9 standard subdivisions. 0.1 to 0.9. That means 78 is the base number. 01 is theory. 780.1. The exact number should be, so as per the joules. So 780.1. That is the correct number. 780.01 generally, you think that it is the correct number. So 780 is music, 01 is standard subdivision for theory from table 1. But here, what Manuel Yu has done in the classification, at 780, he has given an instruction. All standard subdivisions must be 0.1 to 0.9. Point theory is 1.1, not 0.1. 78 is the base number, 0.1 is theory. So 780.1, that should be the number. So next, fossil fishes. 560. 560. Paleontology. Paleontology. So there may be direct number. 569. Is there a direct number? 560. So is there a direct number? 563, sir. Marine undi. Fossil, marine, seashore, fossil, invertebrate, fossil. Fossil fishes. So many are there, sir, under fossil. 565, sir. Now let us come to 56. Marine, 63. 563. No, here 56.
566 is fossil car data, fossil coal vertebrates. Fossil marine and seashore. So, not here. So it's a little bit confusing. So fossil, so actually this comes under fossil car data. You can take that one. Maybe this here. Okay. If we write 563 also, we can get marks, no, sir? Now here is a 567. If you see under that one, left is class class here Pisces bracket lo fishes and on the schedules under the 567 kanda car data for fossil cold blooded vertebrates and on the dan kanda fishes and on the bracket lo. So 567 is the direct number for partial fishes. So sometimes in small print, sometimes it appears. So I think then what you have to do, let us see under index whether it is given or not. Fossil, for maybe you find it under index. Fossil fuels, fossil animals is there 560. Fossil vertebrates is there 566. So here also he has not given under fossil. So let us then we look under fishes. Whether it is given under fishes. Let me see under fishes. Fishes, fisheries. Fishes. Here also is not given there. So fishes number is there. Fossil fishes is there. Paleontology, here he has given. See, under fishes, paleontology has given 567. That means paleontology of fishes is 567. So like that you can check and you can do. Sometimes it may be difficult to understand. If you have the subject knowledge, some basics of the subject, then you can easily give. Otherwise, in such cases, don't waste time. So leave, you have enough choices there. Whatever the simple, so you take those things. Then last one is study of languages. Languages is 400, sir. 400. Oh yeah. 400 is languages. Study is 07 from table 1. Then 400.07. 07. So here also again, you have to check under schedules. 40 under 400 languages. You check and then confirm. Yeah, here what they are given. 407. 407. Education, research, and related topics in languages. Under 400 languages, 407 is already given. Direct members. Study means education. So it is also used for 407.2 research. Research in languages. 407.2. So that is the way you have to build the number. So your focus should be on the main subject and other subject, other areas, maybe you have to take from the standard subdivisions. If it is geographical, a country or continent, then you have to take from the geographical divisions from table 2. Okay? Let us see another exercise. These are the 407 is already given. So these are the answers to that. Then
exercise number 5. So Sir, example Answers answers చూపించు sir. answers మేము పంపిస్తాం మేడం మీకు మీకు ప్రీవియస్ స్లైడ్ ఒక్కసారి చూపించండి. ప్రీవియస్ స్లైడ్ Yes sir. చెక్ చేసుకోండి సార్. ఇక్కడ మిస్టేక్ ఉంటే చెప్పండి, నేను కూడా కంగారులో ఏమన్నా ఇక్కడ ఉన్న చిన్న మిస్టేక్ కూడా ఉండొచ్చు, అదే టైపింగ్ లో కూడా మిస్టేక్ ఉండొచ్చు. సో స్కూల్ లైబ్రరీస్ ఇన్ తెలంగాణ మీరు 027.809 చెప్పారు సార్. 809 చెప్పా, అది కరెక్ట్. ఎందుకంటే షెడ్యూల్స్ లో చూసి చెప్పాను కదా. Yes sir, yes sir. చెప్పాను కాబట్టి అది కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది. 8095. ఎందుకంటే ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను, క్లారిఫై చేస్తాను ఇప్పుడు. సార్ స్టడీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ 407.2 అన్నారు సార్. స్టడీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ 407.2 అన్నారు సార్. 4072 అది రీసెర్చ్ కి. Okay sir. ఇది 407 is correct sir. 407 is correct. So what is that? School libraries in Telangana sir. School libraries in Telangana 027.8 then 095484. 09 ఉండాలి. ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది, అది తీసుకోలేదు. హడావిడిలో చేస్తాడు వింటచ్చు. సో కరెక్ట్ చేసుకోండి, మీరు కరెక్ట్ చేసుకోండి. Sir, theory of music also sir. Theory of music 781 చెప్పారు సార్. 0.01 అని చెప్పారు. చూద్దాం ఒకసారి, అంటే ఉండొచ్చు ఒక్కసారి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అక్కడ ఉంటుంది, స్టిక్ చేద్దాం. Seven, eight. General principles and forms. So basic principles of music here 781.1 వచ్చింది. నేను కూడా తప్పండి. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అది ఇది థియరీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ కదా. థియరీ అన్నది 781.01. 781.01 అవుతుంది. ఎందుకంటే 781.01 to 0.09 స్టాండర్డ్ సబ్జెక్ట్స్. థియరీ ఇస్ 01. సో 780.1 సార్. 0.01. Okay. Yes sir. So let us move to next exercise. So Telugu reader yesterday మనం చెప్పుకున్నాం కదా, తెలుగు లాంగ్వేజ్ లిటరేచర్ రీడర్ అన్నది. లిటరేచర్ నాట్ లిటరేచర్, లాంగ్వేజ్ స్టోరీస్. రీడర్ అంటే ఇక్కడ వాచకం. తెలుగు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేటప్పుడే మనకు చెప్తారు కదా. Yes sir. మనం చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ లో తెలుగు వాచకం అని ఇచ్చారు. కూడా ఉన్నదేమో తెలుగు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేటప్పుడు మనకి ఇస్తారు అది. సో తెలుగు లాంగ్వేజ్ నెంబర్ ఎంత? 494.827. Yes sir. రీడర్ అన్నది 86 ఫ్రమ్ టేబుల్ 4 లో. సో 400 వచ్చినప్పుడు సో టేబుల్ 4 యూజ్ చేయాలి. సో టేబుల్ 4 లో సో 86 అన్నది రీడర్. దీంట్లో టేబుల్ 4 దీంట్లో ఉంటుంది. టేబుల్ 4 లో 86 రీడర్స్ అని ఉంటాయి. సో 86 రీడర్స్ అని ఉంటాయి. ఇలాంటి చిన్న చిన్న గుర్తుంచుకోవాలి. గుర్తుంచుకుంటే మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో అటు ఇటు చూడడం, టైం వేస్ట్ అవ్వడం లేకుండా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ నెంబర్ ఇందాక చూస్తాను మేడం, 378 హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. ఫిలాసఫీ అన్నది స్టాండర్డ్ 01 01 కాబట్టి
01 philosophy number. 37.01. 378.01. So you can check just 378 దగ్గర ఏమన్నా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉందా మనకి లేదా 378 దగ్గర ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు ఏమని ఇచ్చారు సో స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ డివిజన్స్ 378.001.009 మామూలుగా అయితే 01 to 09 స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఇక్కడ ఏం చేశారు so he asked us to keep an extra 0 here 378.001 to 0.009 is the standards of divisions number allocated by numbers. So here philosophy 01. So what is the number, ultimate number? 378.001. Extra 0 ఉండాలి అక్కడ 378.001. Okay. So general physical anthropology. I think physical anthropology వచ్చింది అంతమందిరా Anthropology is 301, sir. What is the number? 301 is the anthropology, sir. Sociology and anthropology. That is social anthropology. That is social anthropology. So let us check whether it is correct or not. Physical anthropology is different, I think. 301 is social anthropology. So this physical anthropology వేరేగా ఉంటుందండి. Physical anthropology, I think, let me check. Anthropology. Physical anthropology 5999.9. So that is why always be careful about this. Physical anthropology is different from social anthropology. When it is 300 using social anthropology. Yes, sir. So physical anthropology 999.9. So I'll show you. I will design that. Literature. 59599. So yeah, here it is there. 599.9. So Homo sapiens, that is humans, like in the class here, physical anthropology. Physical anthropology another. So 599 అంటే జువాలజీలో ఇచ్చారు 590 is zoology. So physical anthropology of humans. So 599.9. So దాంట్లో కూడా ఉంది, ఇండెక్స్లో కూడా ఉంది, ఇండెక్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా మేము తీసుకోవచ్చు. సో జనరల్ ఇస్ 05. So from table 1, standards of division 05 is general. So 599.9 05. We add 05. Macroeconomics we have already 339. Direct number, okay. Then foreign policy of China, China's foreign policy. 327.51, sir. 327 is international relations. So you keep it in mind. International relations and foreign policy both are same. Foreign relations or foreign policy or international relations are all same. So 327.
So then there is an instruction to add the country's number. So China's number is 51 from table 2. Table 2 geographical regions. Now, foreign relations between India and China, suppose. సాధారణంగా ఈ టైటిల్ ఇస్తుంటారు. సో ఇటువంటి ఇచ్చినప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, ఇండియా నంబర్ 54, చైనా నంబర్ 51 చైనా. సో ఫారిన్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా. సో ఇండియా చైనా రిలేషన్స్. సో ఆ టైటిల్ ఇలా కూడా ఉండదు, సైనో ఇండియా రిలేషన్, ఇండో చైనా రిలేషన్స్. సైనో ఎస్ఐఎన్ఓ అంటే సైనో అంటే చైనా. సో సైనో ఇండియా రిలేషన్స్ అన్నారు అనుకోండి. సో ఏం చేయాలి అప్పుడు 3 to 7 తర్వాత 3 to 7.54. Then you have to put a connecting 0. Then the other country, what is that? China. 54051. So like that, Indo-Nippon relations. Indo-Nippon and which country is Nippon? I think also Japan. 52. So 52 is Japan. So Indo-Japanese relations 327.54052. So then the priorities and don't worry about instructions which country should be taken. There is some description. ఈ స్టేజ్లో మీరు ఏం పట్టించుకోవద్దు. ఫస్ట్ కంట్రీ నెంబర్ రెండో కంట్రీ నెంబర్కి మధ్యన 0 కనెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు ఇది ఎక్కడ చేస్తారు? మీరు బైలింగ్వల్ డిక్షనరీస్లో చేస్తారు. ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ డిక్షనరీ వేశారు, తర్వాత 3 వేశారు, తర్వాత సెకండ్ లాంగ్వేజ్ నెంబర్ వేశారు. నేను చేసినప్పుడు బైలింగ్వల్ డిక్షనరీ. ఇక్కడ కూడా 2 కంట్రీస్ వచ్చినప్పుడు అలాగే చేస్తారు. ట్రేడ్ బిట్వీన్ 2 కంట్రీస్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. సో ఇండియా అండ్ యుఎస్ ట్రేడ్ రిలేషన్స్ అన్నా అనుకోండి. ట్రేడ్ నెంబర్ వేస్తాము, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ నెంబర్, తర్వాత ఇండియా నెంబర్ వేస్తాం, 0 వేస్తాం, తర్వాత అదర్ కంట్రీ నెంబర్ వేస్తాం. సో అలాగా నెంబర్ బిల్డప్ చేసుకుంటూ చేయవలసి వస్తుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ కంట్రీ తీసుకున్నారు కాబట్టి సో నో ప్రాబ్లం. సో ఇండియాస్ ఫారిన్ పాలసీ అన్నారు అనుకోండి, ఏం చేస్తాం? నెంబర్ అలా ఇస్తారు. ఇండియాస్ ఫారిన్ పాలసీ 327.54, sir. 327.54. సింపుల్. ఇండో-యుఎస్ రిలేషన్స్ అన్నారు అనుకోండి, నెంబర్ అలా ఇస్తారు. ఇండో-యుఎస్ రిలేషన్స్ 327.54. యుఎస్ నెంబర్ అంతా 973. గుర్తుంచుకోవాలి. ఇలాంటి చిన్న 9773. నార్త్ అమెరికా సార్. 7 is North America, 8 is South America, 73 is USA. So 71 is Canada. 71 Canada, 73 is 71 Canada. So like that you have to గుర్తుంచుకోవాలి. అలాగే యూరప్ 4 అంటే యూరప్, 41 అంటే ఇంగ్లాండ్, 47 అంటే రష్యా. సో ఇలాంటి చిన్న కొన్ని గుర్తుంచుకుంటే మీ టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు చెప్తాను నేను. ఇండో-రష్యన్ రిలేషన్స్ అన్నాడు, టైటిల్ ఉంది అనుకోండి. సో దెన్ యూ క్లాసిఫై దట్ ఇండో-రష్యన్ రిలేషన్స్ 327.54 India. Then 47 Russia. 41. మధ్యలో ఏం చేయాలి? మధ్యలో 041. కనెక్టింగ్ డిజిట్ ఆర్ ఇంటర్పోజింగ్ డిజిట్ 0 పెట్టాలి. దెన్ రష్యా నెంబర్ 47. సో ఇది డెఫినెట్ గా ఒక టైటిల్ ఉంటుంది. సో ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేసుకుని అండర్లైన్ చేసుకోండి. అక్కడ
టిక్ పెట్టుకుంటారు, ఏం పెట్టుకుంటారు. ఇక్కడ పెట్టుకోండి. ఇలాంటి టైటిల్ డెఫినెట్గా ఒకటి ఉంటుంది. ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి మీకు ఎస్ఏ. ఓకే, తెలుగు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. ఇది 4 to 5. 4 to 5. 4 to is English language, 5 is grammar. టేబుల్ 4 నుంచి తీసుకొచ్చి గ్రామర్ని ఇక్కడ ఆల్రెడీ అటాచ్ చేస్తారు. డైరెక్ట్ నెంబర్ 4 to 5. మీ థర్డ్ సమ్మరీలో కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ ఇంకా టైటిల్ ఇచ్చాను, తెలుగు నావల్. ఎగ్జాంపుల్ కన్యాశుల్కం బై గురజాడ అప్పారావు. గురజాడ. సో నేను తెలుగు నావల్ అని రాయకుండా బ్లాక్ చేస్తాను. కన్యాశుల్కం బై గురజాడ అప్పారావు అని రాస్తాను. అప్పుడు మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? గురజాడ అప్పారావుకి నంబర్ మనకు దొరకదు, కన్యాశుల్కానికి నంబర్ దొరకదు. మరి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది దేంట్లోకి వస్తుంది? తెలుగు లిటరేచర్, తెలుగు నావల్. కన్యాశుల్కం తర్వాత సినిమా వచ్చింది, డ్రామా వచ్చినాయి, అవన్నీ వచ్చినాయి. కానీ ఫస్ట్ నావల్ అన్ని మాత్రం ఫస్ట్ వచ్చింది నావల్. తెలుగు నావల్ అంటే ఎలా ఇస్తాను నెంబరు? 894. తెలుగు లిటరేచర్ 894.827. గుర్తుంది కదా అందరికి? మరీ చెప్తాను, తెలుగు లిటరేచర్ నెంబర్ పెట్టుకోండి, బై హార్ట్ చేసుకోండి. తెలుగు లాంగ్వేజ్ నెంబర్ వస్తే తెలుగు లిటరేచర్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. లాంగ్వేజ్ వచ్చినప్పుడు 4 తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది, లిటరేచర్ 8 తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 494.827 తెలుగు లాంగ్వేజ్, 894.827 తెలుగు లిటరేచర్. నావల్ అన్నది ఫిక్షన్. టేబుల్ 3లో 3 నావల్కి నెంబర్ ఏమిస్తాం? 3 ఇస్తాం. పోయిటరీకి 1 ఇస్తాం, డ్రామాకి 2 ఇస్తాం, నావల్కి 3 ఇస్తాం. అవన్నీ జనరల్గా ఎక్కువ ఏమి రాకపోవచ్చు, చాలా రేర్ గా ఇస్తుంటారు. ఈ 3 మాత్రం కరెక్ట్ గా వస్తుంటాయి. సో పోయిటరీ, డ్రామా, దెన్ నావల్ ఆర్ ఫిక్షన్. సో సమ్ టైమ్స్ షార్ట్ స్టోరీస్ అని కూడా ఇస్తారు. షార్ట్ స్టోరీస్ కూడా నావల్, స్మాల్ నావల్ అని, నావల్లో పార్ట్ కింద. చిన్నదైతే పెద్దదైతే నావల్ అవుతుంది, చిన్నదైతే షార్ట్ స్టోరీ అవుతుంది. ఓకే, షార్ట్ స్టోరీకి నెంబర్ ఏమిందాక 301. అది కూడా గుర్తుంచుకోండి. తెలుగు తర్వాత ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, ది గర్ల్ ఫ్రెండ్. ఎవరు రాశారో నాకు తెలియదు. ఇది ఇంగ్లీష్ నావల్. సో ఇంగ్లీష్ నావల్ 823 సార్. 823 కరెక్ట్. 820 is English literature. 3 is fiction or novel. 823. So ఎవరిని పేరు విన్నారా? ఆర్కే నారాయణ్, ది ఇంగ్లీష్ టీచర్, మాల్గుడి డేస్. సో అది కూడా ఆర్కే నారాయణ్ సీరియల్ చూసిండొచ్చు టీవీలో. సో యాక్చువల్గా అది కూడా నావల్ కింద వస్తుంది, షార్ట్ స్టోరీస్ కింద వస్తుంటుంది. ఇంగ్లీష్ షార్ట్ స్టోరీస్ బై ఇంగ్లీష్ ఇండియన్ ఆథర్. సో అది కూడా 823 ఓన్లీ. 301 వేసుకునే పర్వాలేదు. 823.01 షార్ట్ స్టోరీస్ కింద కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కటి వేరుగా ఉంటుంది మాల్గుడి. సో అది ఆ విధంగా చాలా ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్ మీకు నావల్స్ చాలా వస్తుంటాయి అక్కడ. అది నావల్ అని గుర్తుంచుకోవాలి మీరు. సో షేక్స్పియర్ వచ్చినప్పుడు అవి డ్రామాస్. షేక్స్పియర్ అన్నిటిని డ్రామాస్, ఇంగ్లీష్ డ్రామాస్. సో మిల్టన్ వచ్చినప్పుడు పోయిటరీ. మిల్టన్ వర్క్స్ అన్ని పోయిటరీ. మిల్టన్ ఇస్ అ పోయిట్. సో అలాగే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పోయిటరీ, బెంగాలీ పోయిటరీ. అదే శరత్ చంద్ర బెంగాలీ నావల్స్. తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేశారు కానీ బేసికల్లీ బెంగాలీ నావల్స్. సో ఇటువంటి కామన్ సెన్స్ మనకి జనరల్ నాలెడ్జ్ కూడా అవసరం. అందు గురించే సో క్లాసిఫికేషన్ అన్నది
is an intellectual process, not mechanical process. Intellectual కొద్దిగా బుర్ర పెట్టాలమ్మా, అందరూ కొద్దిగా బుర్ర పెట్టాలి. ఒక్కసారి మీకు ఇంట్రెస్ట్ అలవాటు అయిందంటే మ్యాథమెటిక్స్ చేసినట్టు చేసుకుంటే పోతే చాలా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, చాలా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. యాక్చువల్గా మీరు క్లాస్లో చేస్తుంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చాలా సరదాగా ఉంటుంది చేసేటప్పుడు. జనరల్ నాలెడ్జ్ కూడా వస్తుంది. సో ఆ విధంగా మా టీచర్స్ మాకు నేర్పించేవాళ్ళు. సో మీరు కూడా అలాగే ట్రై టు డెవలప్ ఇంట్రెస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాక్టీస్ మీద చేస్తే చక్కగా ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ 9th టైటిల్ ఏబిసి ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్. 310 is the collection of general statistics. ఏబిసి అన్న దానికి ఇంపార్టెన్స్ లేదు. ఏబిసి అంటే ఇంట్రడక్షన్ అని అర్థం. స్టాటిస్టిక్స్ 310 సార్. 310 సోషల్ సైన్స్ లో, సోషల్ సైన్స్ 300లో సెకండ్ సమ్మరీలో చూస్తే 310 స్టాటిస్టిక్స్. సో ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏషియా అంటే 315 అవుతుంది. 5 అంటే అక్కడ నుంచి తీసుకొస్తాం టేబుల్ 2 నుంచి 5 ఏషియా. స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నాం అనుకోండి, ఏం చేయాలి అక్కడ? 315.54. 54 కాదు, 315.4. ఓకే సార్. 31 అన్నది బేస్ నెంబరు, 54 అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాం. ఓకే సార్. సో అలాగే చెప్తున్నాను, 31కి 4 కలిపి అనుకోండి యూరోప్ 314. ఓకే సార్. స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ యూరోప్. స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏషియా 315. స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇండియా 3154. 315.4 స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇండియా. స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ అన్నా అనుకోండి 315.484 సార్. 315.484. 315484. ఆఫ్టర్ 3 digits ఏముండాలి? స్టాప్ పాయింట్ ఉండాలి. సో 315.484. సో ఆ విధంగా నోట్ చేసుకోండి. సో ఇటువంటి సాధారణంగా వస్తుంటాయి, ఒకటి ఈజీగా చేయొచ్చు మీకు ఒక్కసారి అర్థమైందంటే. ఒకసారి నైట్ క్లాస్ చూసుకొని ఇంటికి వెళ్ళి ఎలా చెప్పాము, ఏం నోట్ చేసుకున్నారు ఒకసారి తిరిగేసుకోండి, ఈజీగా వస్తుంది. హిస్టరీ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ 944. So 900 is history and geography. 940 is history of Europe, modern Europe. So 944 is history of France. History of France. French Revolution అన్నారు అనుకోండి, ఏం చేస్తాం? 944లో చూస్తే మీకు వెళ్ళి షెడ్యూల్స్ లో చూస్తే ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్రెంచ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ది ఫ్రాన్స్. ఫ్రెంచ్ హిస్టరీలో పార్ట్ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ అన్నది. సో అక్కడికి వెళ్ళి వెతికితే మీకు అక్కడ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ నెంబర్ జరుగుతుంది. అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, హిస్టరీ ఆఫ్ రష్యా. హిస్టరీ ఆఫ్ రష్యా అన్నా అనుకోండి, రష్యాకి నెంబర్ నేను చెప్పాను మీకు 47. 4 is Europe, 4 for France, 47 is Russia. So రష్యా నెంబర్ ఎలా వస్తుంది? హిస్టరీ ఆఫ్ రష్యా 9 అన్నది హిస్టరీ, 4 అన్నది యూరోప్, 7 అన్నది 47 అన్నది రష్యా. 947 హిస్టరీ ఆఫ్ రష్యా. సో ఎవరన్నా ఒక టైటిల్ ఏమన్నా రష్యన్ రెవల్యూషన్ అని ఇచ్చారనుకోండి, రష్యన్ రెవల్యూషన్ తెలుసు కదా, చదివి ఉంటారు మీరు, సోషల్ సైన్స్ చదివి ఉంటారు. సో 1917 రష్యన్ రెవల్యూషన్ చదివి ఉంటారు. సో నాకు ఉంది. సో రష్యన్ రెవల్యూషన్ అన్నారు, ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రష్యన్ హిస్టరీ. సో రష్యన్ హిస్టరీ నెంబర్ వేస్తే సరిపోతుంది. దాంట్లో సబ్ డివిజన్ కూడా ఉంటాయి షెడ్యూల్స్ లో. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది రష్యన్ హిస్టరీ. సో 947 is history of Russia. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు దీన్ని ఆన్సర్స్ ఒకసారి చూద్దాము. ఎక్కడన్నా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఒకసారి పాయింట్అవుట్ చేయండి నేను చెప్పినప్పుడు.
తెలుగు రీడర్ 86 చూసారు కదా, 9.827 దానికి 86 కనుక్కున్నాము. ఫిలాసఫీ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ 378 హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, దానికి స్టాండర్డ్ సబ్ డివిజన్ 01 ఫిలాసఫీ. కానీ అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం ఎక్స్ట్రా 0 పెట్టమన్నారు, అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం 0 ఎక్స్ట్రా పెట్టాము. సో జనరల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ, సో ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఇక్కడ రాంగ్ వచ్చింది చూడండి, కరెక్ట్ చేసుకోండి. నేనేం చెప్పాను, 23rd ఎడిషన్లో 599.9 అది రాంగ్, అది మీరు కరెక్ట్ చేయండి. ఇది బహుశా 19th ఎడిషన్ చూస్ చేస్తున్నాను, నెంబర్స్ ఏమో చూడాలి. సో అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. మ్యాక్రోఎకనామిక్స్ కరెక్ట్ 339, ఫారిన్ పాలసీ ఆఫ్ చైనా 327.51 కరెక్ట్, ఇంగ్లీష్ 425 కరెక్ట్, తెలుగు నవల్ 894.8273 కరెక్ట్, ఇంగ్లీష్ నవల్ 823, English literature 300 novel, Legacy of Studies 310 correct, History of France 94. So ఇది మాత్రం కరెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ అందరూ ఒక్కందా ఇంకొక Please mute other participants making disturbance. Carry on, sir. ఇంకో ఎక్సర్సైజ్ ఉంది, చేద్దామా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. If you are interested, I am also interested. Yes, sir. We are interested. Okay. So glossary of mathematics. Mathematics తెలుసు సబ్జెక్ట్, mathematics అన్నది 510, sir. Mathematics. 510 అన్నది mathematics. గ్లోసరీ, డిక్షనరీ, థెసారస్ ఇవన్నీ సిమిలర్ టర్మ్స్. మీరు చదివి ఉంటారు, మీరు సర్వీస్ లో చదివి ఉంటారు డిక్షనరీస్ దగ్గర. సో కంకార్డెన్స్, థెసారస్, గ్లోసరీ, డిక్షనరీ ఇవన్నీ సిమిలర్ అంతే. అంటే స్లైట్ మీనింగ్ వేరుగా ఉంది, సిమిలర్ గా తీసుకోవాలి మనం. గ్లోసరీ అంటే డిక్షనరీ కింద తీసుకోవాలి. డిక్షనరీ నెంబర్ అంతా టేబుల్ 1 లో what is the number? 4 sir. 03. So let me see. So correct గా ఇట్లేసనా లేదా అన్నది ఒకసారి చూసుకుంటాను నేను. సో 510 is mathematics. ఇక్కడ ఏమన్నా మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉందా డిక్షనరీ నెంబర్ యాడ్ చేయడానికి? ఉంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమో స్టాండర్డ్ సబ్ డివిజన్ అని రాయలేదు, రాయకుండా 0.1 అన్నది ఫిలాసఫీ అండ్ థియరీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అన్నాయి. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం 3 తీసుకోవాలి, డిక్షనరీకి 0.3 తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే 01 అన్నది థియరీ అండ్ ఫిలాసఫీ అండ్ థియరీ అన్నది 01 ఉపయోగిస్తాం మనం. యూజ్ జనరలీ 01 ఫర్ థియరీ అండ్ ఫిలాసఫీ and theory. But he has taken only one only. So 51 is base number, 0103 is dictionary. So 510.3, that is the correct number. Okay. So then next title, History of Telangana. 954.84, sir. Oh, right, correct. 9 is history, 5484 is Telangana or Andhra Pradesh. So 954.84. History of Asia అంటే ఏం చేస్తాం? 954. 95 sir. 0 అనాలి, ఎందుకంటే 50. there should be 3 digits. In Judaism classification, there should be a minimum of 3 digits for every number. Okay, sir. So 950. When you are combining, so then you combine to the 9. 9 is the base number. 5484 is the number from table 2 geographical areas. So 954.84 history of Telangana. History of Andhra Pradesh anna ade number. So Orient philosophy. So now here is a direct number. 3 summaries lo చూడండి. థర్డ్ సమ్మరీలో
సమ్మరీలో చూడండి 100 philosophy 00 philosophy ఉంది. So philosophyలో ancient, medieval and Eastern philosophy, modern philosophy. So 180 చూడండి. Ancient medieval Eastern philosophy is also. So Orient region అంటే Eastern region. Eastern region ని ఛార్జింగ్ పెట్టలేదండి 181 so Eastern philosophy. రాసుకునేటప్పుడు రాసుకుందామని 181 sir. 181 is so Orient region అంటే East అంతా కలిపి Orient region కింద చూస్తాం, ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా కూడా సో Orient region కిందే వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎక్కడన్నా ఉందేమో చూద్దాం డైరెక్ట్గా. 181 Orient region అంటారు. సో Orient region అంటే ఈస్టర్న్ ఫిలాసఫీ కింద తీసుకోవచ్చు, ఈస్టర్న్ రీజన్ కింద తీసుకోవచ్చు. ఎక్కడన్నా ఉందేమో చూడాలి. అదన్నా జనరల్గా ఏంటంటే సో Orient region is Eastern region. Okay. Then geography of India. Geography 915 sir. 915.4. 91 is geography. Geography Asia is 54 India. 95 అంటే Asia, 54 అంటే India. 91 కి 54 కలుపుతున్నా. 915.4 geography of India. Journal of Social Anthropology. In the physical anthropology చెప్పాను 599.9. This is social anthropology. Social anthropology sociologyలో వస్తుంది. 301 sir. 301. So 301 కి జనరల్ నెంబర్ 05 యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసినప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్. సో 301 సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఇచ్చారు. సో 301 సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఉంది. ఇక్కడ ఏమి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమి లేవు కాబట్టి 01 డైరెక్ట్ వేసేయచ్చు. 301.05. ఓకే. దాని బయోకెమిస్ట్రీ 572 sir. Biochemistry 572. 572. Check 572 బయోకెమిస్ట్రీ. ఓకే. 572లో ఇంకేముంది దానికి డిక్షనరీ అన్నారు. డిక్షనరీకి అక్కడ ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉందేమో ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోవాలి. సో బయోకెమిస్ట్రీలో ఇక్కడ ఏమి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమన్నా ఉందా? ఏమీ లేదు. ఇక్కడ ఏమి ఇన్స్ట్రక్షన్ లేదు. స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ డివిజన్స్ యాడ్ చేయడానికి ఇన్స్ట్రక్షన్ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేయచ్చు మనం. దాని ఇక్కడ ఎక్కడో ఏదో ఉంది, హ్యాష్టిక్ మార్క్ పెట్టారు. ఇక్కడ హ్యాష్టిక్ మార్క్ ఒకటి పెట్టారు. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 571 plus 572. So 571 plus 572 బయోకెమిస్ట్రీ ఇవ్వలేదండి. లేదు స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ డివిజన్స్కి లేదు. అంటే డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేయచ్చు. ఇన్స్ట్రక్షన్ లేనప్పుడు డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయాలి. ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నప్పుడు 0 ఎక్స్ట్రా పెట్టాలా, 1 0 పెట్టాలా, 2 0 పెట్టాలా, లేదంటే 0 తీసేయాలా అన్నది మనం చూడాలి. సో బయోకెమిస్ట్రీ నంబర్ 572.03. That is correct number. Medieval history of India. Ancient history, medieval history, modern history. So here something you have to remember. So modern history starts from 940 to 999. Ancient history comes under 930. So 930 is ancient history of the world. 934 is ancient history of India. Ancient and medieval history. రెండు కలిసే వస్తాయి. medieval కి సెపరేట్గా నెంబర్ ఇవ్వలేదు, ఏన్షియంట్ హిస్టరీ నెంబరే తీసుకోవాలి.
Ancient history number ఎంత చెప్పాము? 934. So you have to give 934. Medieval is also ancient. Medieval means middle period, tertiary period and modern period. In between, what is that? That is medieval period. So, medieval period, mostly monasteries are there, ashramas or something like that. Then next, go to vocabulary in English. English language vocabulary is studied in languages. 400. Vocabulary. So vocabulary. What is 403, sir. 3. Dictionary kini. 413. So dictionary, vocabulary, thesaurus, glossary, ఇవన్నీ similar terms. So ఇక్కడ లాంగ్వేజెస్ లో వచ్చినప్పుడు టేబుల్ 4 ని తీసుకోవాలి. ఈ డిఫరెన్స్ అనేది టేబుల్ 4 లో వాట్ ఈస్ ద నంబర్ ఫర్ డిక్షనరీ? 03. 03 is table 1. లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ 3 ఉంటుంది. టేబుల్ 4 లో 03 అంటే డిక్షనరీ అవుతుంది, అది జనరల్ డిక్షనరీ అవుతుంది. ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ లో సో టేబుల్ 4 లో 3 చూడండి, 3 అనేది బైలింగ్వల్ డిక్షనరీస్ ఉంది. ఓన్లీ సింగిల్ 3 తీసుకుంటే డిక్షనరీ కింద తీసుకుంటాం. 3తో పాటు ఇంకో అదర్ లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే బైలింగ్వల్ డిక్షనరీ. సో హియర్ దీన్ని ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ కింద తీసుకోవాలి. 423 అవుతుంది. సో vocabulary ఏం లేదు. 413 డిక్షనరీగా సార్. 413 ఎక్కడ కూడదు. 413 ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ 42 లో వస్తుంది. 423 ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ. 43 ఉంది సార్. 423 మీరు ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ అది కాదు. 423 తీసుకోకూడదు, 413 తీసుకోకూడదు, 423 తీసుకోవాలి. 42 అన్నది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, 41 అన్నది అది అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ తీసుకుంటారు. సో ఐ విల్ షో యూ. 413 81 ఎలా ఎక్కడ తీసుకున్నాం మనం? 810 అన్నది అమెరికన్ లిటరేచర్ తీసుకున్నాం కదా. ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ దగ్గర తీసుకున్నా 820 తీసుకున్నాం. అలాగే ఇక్కడ కూడాను 410 అన్నది లింగ్విస్టిక్స్, 420 అన్నది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, 420 అన్నది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఇది లింగ్విస్టిక్ ఆస్పెక్ట్స్ తీసుకోవాలి. 410 అన్నది అక్కడ తీసుకోకూడదు. స్పెసిఫిక్ ఇంగ్లీష్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ చెప్పినప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు అది 410 లాగా తీసుకోవాలి. ఏ లాంగ్వేజ్ చెప్పలేదు అనుకోండి, ఓన్లీ స్టడీ ఆఫ్ వొకాబులరీ అన్నారు అనుకోండి. వొకాబులరీ అన్నప్పుడు అప్పుడు జనరల్ ఇంగ్లీష్ తీసుకోవాలి. చేసుకుని అమ్మాయి చెప్పినట్టు 413 తీసుకోవాలి. అక్కడ ఏ లాంగ్వేజ్ లేదు, నో లాంగ్వేజ్ దేర్, పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్. స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో టు దట్ పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్. హియర్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ దేర్, ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ, ది వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. వర్డ్స్ ఎక్కడ చదువుతాం? డిక్షనరీలోనే చదువుతాం. 72 బయోకెమిస్ట్రీ. అది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రీసెర్చ్ ఇన్ ఆస్ట్రానమీ. 520.072. డిక్షనరీ బయోగ్రఫీ ఇందాక మీరు చెప్పారు. రీసెర్చ్ ఇన్ ఆస్ట్రానమీ 520.072, sir. Astronomy 520 is astronomy. Research 072. So then 520 ki so 072 యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి 5 ఆస్ట్రానమీ కదా, ఆస్ట్రానమీ నెంబర్ అని చెప్పారు 520. సో ఒకసారి చెక్ చేస్తాను గ్రామ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమన్నా ఉందేమో.
520 astronomy. Astronomyలో ఎక్కడ ఏమి ఇన్స్ట్రక్షన్ లేదు. ఇన్స్ట్రక్షన్ లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే రీసెర్చ్ నెంబర్ డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయాలి. 520.072 రీసెర్చ్ నెంబర్ డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకున్నాం. రీసెర్చ్ నెంబర్ వన్ టేబుల్. శానిటరీ ఇంజనీరింగ్ 628, sir. డైరెక్ట్ నెంబర్ ఇది సార్ 628, sir. లోకి వెళ్తే డైరెక్ట్గా శానిటరీ ఇంజనీరింగ్ నెంబర్ ఉంది. సో ఇవి ఈ విధంగా మనం ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందామా? ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఇక్కడ కూడా అది మీరు టైటిల్ నెంబర్ 9 చూడండి. 9 తప్పు వచ్చినట్టుంది. మీ దగ్గర ఇక్కడ స్టాండర్డ్ సబ్ డివిజన్స్ లేవు కాబట్టి అక్కడ ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్ లేదు. అంటే ఇక్కడ ఇంకో 0 వస్తుంది. 520 అన్నది ఆస్ట్రానమీ, 072 రీసెర్చ్. 072 రీసెర్చ్ అవుతుంది. సార్ ఒకసారి డిక్షనరీ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా సార్? ఒక్కసారి. సో బయోకెమిస్ట్రీ నెంబర్ మీకు చూడండి. దాంట్లో సైన్స్ 572 ఇక్కడ తప్పు వచ్చింది. 572 5 కాదు, ఇక్కడ ఆల్ 3 రావాలి. అది ఇది జనరల్ నెంబర్. ఇది జనరల్. డిక్షనరీ నెంబర్ 503 కదా సార్? 03 అదే చెప్తున్నా, రాంగ్ వచ్చింది అక్కడ. అంటే ఇప్పుడు 572.03 కరెక్ట్ చేసుకోండి. అది 03 సార్. 03 కరెక్ట్ చేసుకోండి. అది okay sir. Sir, if we'll do correct, sir, but if in exam point difference will come, no, sir, then how many marks will get, sir? Just now for dictionary of biochemical you said, no, sir, 572.05. 03. 03. So if point difference will come, no, sir, they will cut marks. తప్పు రాస్తే కట్ చేస్తారు కదా మార్కులు. ఇది వాళ్ళ ఇష్టం, వాళ్ళు టీచర్ బట్టి ఉంటుంది. ఓకే సార్, ఓకే. ఇదన్నీ మనం అంటే నేను కరెక్ట్ చేసేస్తాను. సార్ 9th one ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్ ప్లీజ్? 9th ఇది రీసెర్చ్ ఇన్ ఆస్ట్రానమీ. సో 520 అన్నది ఆస్ట్రానమీ. రీసెర్చ్ 072 టేబుల్ 1లో 072 ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమన్నా ఉందేమో చూద్దాం. అసలు ఒకవేళ ఏమన్నా ఇచ్చేదేమో చూద్దాం. 520 కదా. ఒకసారి నేను ఏమైనా ఎందుకు తప్పు చేసాను? 520.72 లేదు, 520.72. సో ఇది రాంగ్. అది 0 ఎక్స్ట్రా ఇంకో 0 వస్తుంది. 520 అన్నది ఆస్ట్రానమీ, 072 రీసెర్చ్. అక్కడ ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసేస్తాం. అదే సార్ నాకు అర్థం కాలేదు ఇందాక, అందుకే 072 యాడ్ చేయాలి. అక్కడ కరెక్షన్ ఉంది కొద్దిగా. సో నిన్న రాత్రి కూర్చొని చేస్తాను లేట్ ఉంది. సో కొద్దిగా చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. నేను కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ పంపిస్తాను మేడంకి. మేడం అప్లోడ్ చేస్తాను. సార్ 5th one సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ 301 or 6? 301 ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఏంది 301 అన్నారు కదా. ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. ఓకే. Yes sir, 301 is there sir, anthropology. అంటే ఎడిషన్ కి మారుతుంటుంది. నాకు ఏదో జ్ఞాపకం ఉంటే ఒకసారి 301.05 301 కరెక్ట్. 301 కరెక్ట్ చేయడానికి రావట్లేదు ఇక్కడ. Okay sir, ఒరిజినల్ ఫైల్ లోకి వెళ్ళి నేను చేయాలి. అక్కడ ఆ ఫైల్ లోకి వెళ్ళి చేసి మేము change it afterwards, no problems. Sir, written exam లో ఎన్ని మార్క్స్ కి వస్తుంది సార్ ఇది? రిటర్న్ ఎగ్జామ్ లో ఎన్ని మార్క్స్ కి వస్తుంది సార్? 40 మార్క్స్ ప్రాక్టీస్, 60 మార్క్స్ థియరీ కదా సార్. 40 మార్క్స్ ప్రాక్టీస్, 60 మార్క్స్ థియరీ. 40 ప్రాక్టీస్. సో 16 టైటిల్స్ ఇచ్చి 8 టైటిల్స్ క్లాసిఫై చేయమంటారు. ఓకే సార్.
8 into 5, 40 marks. 40. Okay, sir. Too much worry అవ్వద్దు. సో సమ్ మిక్చర్ ఉంటుంది, కొద్దిగా సింపుల్ టైటిల్ ఉంటాయి, సో డిఫికల్ట్ టైటిల్ ఉంటాయి, కొద్దిగా డిఫికల్ట్ ఉంటాయి. సో అంటే అది రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు మీరు అది స్కిప్ చేసి ఇంకో దగ్గరికి ఇంకో టైటిల్ చూసుకుని చూడవలసింది. చూసుకోండి. అక్షర రాసిన ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో కరెక్ట్ రాసిన తీసుకుంటాం, రాంగ్ రాసిన తీసేస్తారు. డోంట్ వరీ, ఎక్స్ట్రా అయినా సరే టైం అంటే చేయాలి. అందుకే పెట్టు. ఓకే ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. సార్ రేపు క్లాస్ ఏం లేదు కదా? ఇంకా లేవు, అయిపోయినాయి క్లాసులు. Sunday miss and class. Library and society is there. Sunday miss and class is there, sir. Sunday miss and class. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. సార్ బుక్ లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసుకోవాలి కదా? చూసుకోండి, బుక్ లో ఉన్నది కూడా చూసుకోండి. డిఫికల్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటాయి బుక్ లో, మీకు అలవాటు అవుతే సో బాగుంటుంది, మంచిది. సో బుక్ లో ఉన్నాయి కొద్దిగా డిఫికల్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని. కొద్దిగా వీలైనంత వరకు, అంటే మన దగ్గర షెడ్యూల్స్ ఉంటే అన్ని కవర్ చేసేవాడిని. వీలైనంత వరకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను. సో ఎగ్జాంపుల్స్ టేబుల్స్ లో చూపించారు కదా సార్, మాకు అలానే సెండ్ చేస్తారా? ఇది నాకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ టేబుల్స్ లో చూపించారు కదా సార్, హౌస్ కీపింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే డైరెక్ట్ 648 అని ఇచ్చారు కదా నెంబరు. క్వశ్చన్ పేపర్ లాగా ఉంటుంది, క్వశ్చన్ పేపర్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే ఓకే సార్. క్వశ్చన్ పేపర్ లో టైటిల్ ఉంటుంది. మీరు మీకు షెడ్యూల్స్ ఇస్తారు, బుక్స్ ఇస్తారు, ఈ 4 వాల్యూమ్స్. సో వాల్యూమ్ నెంబర్ 2లో బిగినింగ్ లో మీకు సమ్మరీ ఉంటుంది. సమ్మరీలో చూసుకుని ఆ సబ్జెక్ట్ ఏరియా ఐడెంటిఫై చేసుకుని దాంట్లోకి వెళ్తే ఫర్దర్ డివిజన్స్ మీకు దొరుకుతాయి. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. Sir, 1 second. Okay. Sir, I have recovered a previous paper one. Some questions is there. Okay. Chapter. Conference on child labor in India, sir. What did you write? చైల్డ్ లేబర్ అన్నది లేబర్ ఎకనామిక్స్ లో వస్తుంది. ఓకే. సో కాన్ఫరెన్స్ నెంబరు టేబుల్ 1 లో తీసుకోవాలి. ఓకే. టేబుల్ 1లో 06 అని అసోసియేషన్స్ అని ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్ అని ఉంటాయి అక్కడ. సో అక్కడ నుంచి 06 అక్కడ తీసుకొచ్చి యాడ్ చేయవలసి వస్తుంది. ఫుడ్ రిలీఫ్ వర్క్ ఇన్ బీహార్. ఫుడ్ రిలీఫ్ వర్క్ ఇన్ బీహార్. ఫుడ్ రిలీఫ్ అన్నది సోషల్ ప్రాబ్లం, ఫ్లడ్ అన్నది సోషల్ పాథాలజీ, సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో వస్తుంది. సోషల్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ సోషియాలజీలో వస్తుంది. 360లో చూస్తే మీకు 360లో డిఫరెంట్ అంటే ఫ్లడ్స్, ఫెమైన్, ఇవన్నీ అక్కడ డ్రగ్ అబ్యూస్, ఇవన్నీ సోషల్ పాథాలజీ, సోషల్ డిసీజ్ అన్నీ వస్తాయి అక్కడ. దాంట్లో రిలీఫ్ మెజర్స్ కూడా వస్తాయి. అక్కడ నెంబర్ ఉంటుంది, అక్కడ నెంబర్ రిలీఫ్ మెజర్స్ నెంబర్ ఉంటుంది. రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్. రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ అన్నది లైబ్రరీ సైన్స్ లోనే వస్తుంది. 028లో ఎక్కడ ఉంటుంది. 028లో చూడండి, మీకు రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ అనుకుంటా 028లో ఎక్కడ ఉండాలి. Reading use other information media. Reading and use of other information. 028లో రీడింగ్ అండ్ ఉంది కదా 028 కదా, అక్కడ దాంట్లో షెడ్యూల్స్ లో చూస్తే మీకు దొరుకుతుంది రీడింగ్ హ్యాబిట్స్. ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా?
One second, sir. One second. Supreme Court of India means the Supreme Court means social science law, sir. సోషల్ సైన్స్ లోనే లా ఉంది కదా 340. Yes, yes. Okay. లాలో ఉన్నాయి సుప్రీం కోర్టు, హైకోర్టు, లోకల్ కోర్ట్స్ అన్ని నంబర్ ఉన్నాయి. హిందూ టెంపుల్స్ సార్? హిందూ టెంపుల్స్ అన్నది ఆర్కిటెక్చర్. టెంపుల్స్ హిందూ టెంపుల్స్ 720 ఆర్కిటెక్చర్ దాంట్లోనే అక్కడే ఉంటుంది. టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది అక్కడ. టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే హిందూ టెంపుల్స్ అనే కదా ఉంటుంది, అక్కడ ఉంటుంది. హిందూ టెంపుల్స్ అంటే వేరేగా ఏముందా టైటిల్ ఏంటి? హిందూ టెంపుల్స్ ఓన్లీ టైటిల్. హిందూ టెంపుల్స్ అంటే మీకు రిలీజియన్ లో కూడా వస్తుంది. హిందూ అదే సార్, హిందూ శ్రైన్స్ లో వస్తుంది. ఆర్కిటెక్చర్ అయితే అక్కడికి వెళ్తుంది, ఆర్కిటెక్చర్ లోకి, టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ లోకి వెళ్తుంది. అక్కడ రిలీజియస్ స్ట్రక్చర్స్ అని, ఆర్కిటెక్చర్ రిలీజియస్ స్ట్రక్చర్స్ అని ఒక సెక్షన్ ఉంది, దాంట్లో అక్కడ ఉంటుంది. సో హిందూ టెంపుల్స్ అన్నప్పుడు హిందూయిజంలో సాక్రెడ్ ప్లేసెస్ అని మీకు జరుగుతుంటుంది. సో మీకు చెప్పిన చూడమంటే చూస్తాను, ఒక్క నిమిషం. హిందూయిజం shrines 294 294 Hinduism holy places. ఇక్కడ holy places ఉంటుంది, వర్షిప్ చూడాలి. సెక్షన్ కన్నా హిందూయిజంలో ఇక్కడ మీకు పబ్లిక్ వర్షిప్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ అయితే టెంపుల్స్ అనేది లేదు. అది 720లోనే ఉంటుంది. ఆర్కిటెక్చర్ లోనే టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ లోనే ఉండొచ్చు. 720లో Sir, one more question. Okay. Okay, sir. టెంపుల్స్ 726.1లో టెంపుల్స్ ఉంది. సో ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకోవచ్చు. ఆర్కిటెక్చర్ లో ఉందా సార్? ఆర్కిటెక్చర్ లో ఉంది. ఇక్కడ దీనికి హిందూయిజం నెంబర్ 290, హిందూ నెంబరు 294లో 29 వదిలిపెట్టి 4 యాడ్ చేయాలి. నంబర్స్ ఫాలోయింగ్ 29. ఇంకా సార్ వన్ మోర్. ఇంకేంటి? ఇండియన్ హిస్టరీ బ్రిటిష్ పీరియడ్. ఇండియన్ హిస్టరీ 954లో డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ ఇచ్చారు దాంట్లో. అదే అది ఏషియంట్ మిడివల్ అనేది జస్ట్ పీరియడ్. బ్రిటిష్ పీరియడ్ అన్నది మోడర్న్ కదా. మోడర్న్ పీరియడ్ లో ఓకే వస్తుంది. ఓకే మోడర్న్. ఏషియంట్ అంటే ఇప్పుడు 647 ADకి ముందర ఉన్నది ఏన్షియన్ మిడివల్ అక్కడికి వస్తుంది. ఇదైతే ఇప్పటికే వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉంది, నెంబర్ ఉంది 954. చెప్తాను ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్. 947 ముందర కదా బ్రిటిష్ పీరియడ్. ఇప్పుడు ఉంది కదా 03 954.03 పీరియడ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ రూల్.
1785 నుంచి 1947 ఉంది కదా, అక్కడ ఆ నెంబర్ తీసుకోవాలి. ఓకే. One more question, sir. Harvesting of wheat in India. Harvesting of wheat in India. Yes, sir. సో అది కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ టైటిల్. అగ్రికల్చర్ లో అగ్రికల్చర్ 63 వల్ల క్రాప్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో పర్టికులర్ క్రాప్ వీట్ క్రాప్ ఉంటుంది, వీట్ నెంబర్ ఉంటుంది. దానికి ఒక యాస్టిక్ మార్క్ ఇచ్చి హార్వెస్టింగ్ నెంబరు ఒక వేరే టేబుల్ ఇచ్చారు. డిసీజెస్ అంటే 4 అని, హార్వెస్టింగ్ అంటే 7 అనేది ఉంటుంది నెంబర్. హార్వెస్టింగ్ నెంబర్ ఇక్కడ కలపాలి. అక్కడ వీట్ దగ్గర చిన్న యాస్టిక్ మార్క్ ఉంటుంది. యాస్టిక్ మార్క్ ఉండి అక్కడ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. డైరెక్షన్ ప్రకారము ఆ హార్వెస్టింగ్ నెంబరు ఇక్కడ యాడ్ చేయవలసి వస్తుంది. హార్వెస్టింగ్ నెంబరు, లేదంటే స్టోరేజ్ నెంబరు, ప్లాంటింగ్, ఇవన్నీ చాలా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. అందుకని టేకప్ చేయలేదు, అది టైం పడుతుంది. అది షెడ్యూల్స్ లేకుండా చేయడం కష్టం. నెంబర్ వేసి డైరెక్ట్ గా చాలా వరకు మార్కులు వస్తాయి. వీటి నెంబర్ వేసేస్తాయి. హార్వెస్టింగ్ నెంబర్ కూడా వేస్తే ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి, లేదంటే హార్వెస్టింగ్ కి చిన్న మార్క్ కట్ చేస్తారు. ఇంకేంటమ్మా? సైకో అనాలిసిస్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ ఇన్ అడల్ట్స్. సో సైకో అనాలిసిస్ అన్నది సైకాలజీలో ఉంటుంది. మీరు చూసుకుంటే ఇండెక్స్ లో చూస్తే సైకో అనాలిసిస్ కి నంబర్ దొరుకుతుంది. ఆ పర్టికులర్ ఏరియాకి వెళ్తే అడల్ట్స్ గా, చిల్డ్రన్ గా, ఉమెన్, ఇవన్నీ అక్కడ డివిజన్స్ ఉంటాయి. దాని ప్రకారం నెంబర్ చేయవచ్చు. సార్, ఈ సామెతలు అనేవి లిటరేచర్ ప్రోవర్బ్స్. సార్, అవి ప్రోవర్బ్స్ అన్నది దీంట్లో వస్తుంది. 390 కస్టమ్స్, ఫోక్లోర్, ఎటికెట్ దాంట్లో వస్తుంది. ప్రోవర్బ్స్ కి ఒక నెంబర్ ఉంది. తెలుగు ప్రోవర్బ్స్ తెలుగు 894. తెలుగులో పెట్టకూడదు. ప్రోవర్బ్ నెంబర్ ఇచ్చుకుని ప్రోవర్బ్ కి తెలుగు నెంబర్ తీసుకురావాలి. టేబుల్ 6 లో లాంగ్వేజ్ వస్తుంది. టేబుల్ 6 లో లాంగ్వేజ్ నెంబర్ ఉంటుంది, తెలుగు నెంబరు. అదేం లేదు, 94827 అని ఉంటుంది. అది ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. ఓకే సార్. అని అంటే ఆఫ్టర్ అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే హౌ టు కాంటాక్ట్ సార్? కాంటాక్ట్ చేయండి మీరు. నేను ఓకే లేదంటే కిరణ్ ఉంటాడు, కిరణ్కి అడగండి. లేదంటే నేను చెప్తాను. నేను అట్లే బయటకు వెళ్ళడం లేదు సార్, కరోనా గురించి భయపడి వెళ్ళడం లేదు. మీరు ఫోన్ చేస్తే నేను చెప్తాను. ఇది సెట్ అలాగా ఉంది నా దగ్గర. స్విచ్ చూస్తే నేను చెప్తాను. స్విచ్ చూసి నేను చెప్తాను. స్టడీ సెంటర్లోకి వెళ్తే షెడ్యూల్స్ దొరుకుతాయి. డిపార్ట్మెంట్ లో ఒకటి ఉంటుందేమో, ఎక్కువ మంది వెళ్తే వాళ్ళు తెలియదు. మీ కాలేజ్ ఎక్కడున్న దగ్గర కాలేజ్ లేకుండా ఉంటే హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు. నేను అక్కడ ఏ ఎడిషన్ ఉందో తెలియాలి. మనం లేటెస్ట్ ఎడిషన్ యూజ్ చేస్తాం. మనం లేటెస్ట్ ఎడిషన్ కొన్నాము. చాలా కాస్ట్లీ అయినా సరే అప్పట్లో స్పెషల్ గ్రాంట్ ఏదో వచ్చింది. నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు పెట్టా అడుగుతూ ఉంటుంటే ఇవ్వలేదు. సో సడన్ గ్రాంట్ రాగానే ఉపయోగించుకుంటారంటే నేను మొత్తం అన్ని 19th ఎడిషన్ అవన్నీ వదిలేసి సో ఈ 23rd ఎడిషన్ కొన్నా. సో ఆ విధంగా తర్వాత బ్యాచ్ వాళ్ళకి చాలా లేటెస్ట్ ఎడిషన్ చాలా యూనివర్సిటీస్లో దొరుకుతుంది. ఉస్మానియాలో ఎంతో వాళ్ళు తక్కువ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి సో ప్రాబ్లం లేదు. వాడికి 10 sets 20 sets యూజ్ చేస్తారు. 2-3 కలిపి షేర్ చేసుకుంటారు. మనకి అంటే ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో చాలా మంది ఉన్నారు స్టూడెంట్స్. 5 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి చాలా సెట్లు కొన్నాము. లక్కీగా గ్రాంట్ దొరకబట్టి. సో ఉపయోగించుకోండి. మీరు ఎప్పుడన్నా వెళ్తే స్టడీ సెంటర్కి వెళ్తే వాళ్ళు కూర్చొని చేసుకుని మళ్ళీ రిటర్న్ చేసేయచ్చు.
లేదంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిపి ఎక్కడైనా ఉంటే ఏదైనా కాలేజీలో ఏదైనా చూడొచ్చు. బేసికల్గా అన్ని ఎడిషన్స్లోనే ఒకేలాగా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్, కొద్దిగా నంబర్స్ వేరియేషన్స్ ఇందా చూసుకుంటే కొన్ని నంబర్స్ వేరియేషన్స్ ఉండొచ్చు. సో అవి కరెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. ఎక్కువ వరి అవ్వద్దు. సో ఏదైనంత వరకు చేయండి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఎక్కువ చేస్తే మీకు స్కోరింగ్ సో 40 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 40 మార్క్స్ ఇస్తాం. డౌట్, నో డౌట్. సో దేని మరి అవ్వలేదు. సో అన్ని టైం ఉంటే అన్ని చేయండి. దాంట్లో ఎన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయని తీసుకుంటాము, రాంగ్ ఉన్నాయని కొట్టేసి కరెక్ట్ ఉన్నాయి 8 తీసుకుంటారు. డోంట్ వరీ. కానీ ఏదైనా టైటిల్ దగ్గర మీరు స్టక్ అప్ అయ్యారనుకోండి, స్టక్ అప్ అయినప్పుడు డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. అది వదిలేసి వేరే టైటిల్కి వెళ్ళండి. అక్కడ టైం ఉంటే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళండి దాని దగ్గరికి. మీ 8 ఫినిష్ చేసుకున్న తర్వాత డిఫికల్ట్ టైటిల్స్ ఉంటే అది ట్రై చేయండి లాస్ట్. దట్ ఈస్ మై అడ్వైస్. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, రైట్. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. Thank you, sir. Bye. The techniques of library. పోయాం